So because that differential length dl, this is the differential length dl. First we need to find the differential length dl. So to find out the differential length means there might be some small work done is performed to move a charge from this point to this point. So that small work done is represented by dw. dw is a very small work done that is performed in this region. Okay, in this region a small work done is performed. So जब भी हम चार्ज मूव कर रहे हैं, so there due to the electrical field force apply हो रही है, and that force will be a negative force minus F into dl, because we are moving in this range, in this line. So F dot dl. This is the formula to find out the small work done performed at a differential length. dw is equals to F dot dl. This minus F, as I told you, this minus F represent because we are moving against the electrical field lines. When we are moving against the electrical field line, the force will be minus. And if we are moving in same direction, then the force will be a positive force. So we know the formula for the force, the Coulomb force, that is equals to minus Q into E, minus Q into E. We have already defined the formula for the Coulomb's force. F is equals to Q into E. Just I replace this value with F dot dl. F dot dl. Now I need to make integration in this equation. हमें क्या करना होगा अभी? Integration perform करना होगा. So before performing an integration, I need to move this constant charge minus Q over this side. So the equation will looks like, so first we need to find the integrate. तो अगर इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल लेंथ पे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मिल जाएगा, टोटल वर्क डन में परफॉर्म मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस A to B, because we are moving from point A to point B, Q E dot dl, Q E dot dl. So Q is constant, so Q constant come here. So we know the rotational difference. Rotational difference की equation क्या है? VAB is equals to work done per unit charge is known as rotational difference. The work done per unit charge. The work done जो है वो W है divided by Q, and this will give us a value of rotational difference from point A to point B, VAB. So W divided by Q is equals to minus integration from A to B E dot dl. तो ये जो इक्वेशन आ गई उसको हमने रिप्लेस किया है यहाँ पे, minus integration from E dot dl. So this one is the equation to find out the rotational difference. If we know the value of electrical field, because electrical field is already calculated by different ways. ठीक है ना, गासेस लॉ और कूलम्स लॉ में हमने डिफरेंट वे से इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड की थी, याद है आप लोगों को? इज दैट क्लियर? अगर वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू को हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस. So this one is the general formula to find out the rotational difference. But we can go into more detail. So we need to replace this value of this electrical field E due to point charge, because we are only moving one single charge. So due to the point charge Q at origin, the electrical field E is equals to Q divided by 4 pi epsilon naught R square into AR cap, the unit vector. Point charge का formula यही है, boys and girls? Yes, sir. So we need to replace this equation here. So VAB
is equals to minus integration from a to b q divided by 4 pi epsilon naught r square ar dot. Now I need to replace this differential length. So this differential length, जो इस differential length की वैल्यू क्या होगी? ये differential length की वैल्यू होगी आपकी dr into ar, because we are moving as into a radial distance. If I recall your memory, so this dl is converted into unit vector. तो unit vector जो है वो आपका radial distance है, r में है, तो ये क्या हो जाएगा? ar unit vector हो जाएगा. तो ar unit vector जो है डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा. ये दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाय डॉट प्रोडक्ट, so it will be equals to 1. So the equation will looks like, because we need to now change the limit value, because first initially we are moving from point A to point B, but because of this radial distance we are moving from RA to RB, RA to RB. So the limit are changed from RA to RB, Q divided by 4 pi epsilon naught R square into dr. Q is constant, 4 is constant, pi is constant, epsilon is constant. So minus Q divided by 4 pi epsilon. So 1 over R, if I take an integration, RA, RB, 1 over R square dr. So this 1 over R square means if I take it into numerator, so this value will be minus 2. And now it will be easy to make an integration of this term. अगर इसका इंटीग्रेशन लेंगे माइनस r माइनस 2 का, तो क्या हो जाएगा? Boys, girls, please. इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर आपका ऐड होगा और डिवाइड होगा. ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका -1 और ये भी आपका -1. तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल. बाकी हमें क्या मिलेगा? 1 ओवर r, ये होगा आर ए आर बी इंटू आर ए. इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर r की जगह आर बी पुट करेंगे, फिर -1 ओवर आर ए पुट करेंगे, तो इक्वेशन, हाँ सॉरी, -1 ओवर r, -1 ओवर r हो जाएगा. ये होगा -1 ओवर r, इसमें हम लिमिट पुट करेंगे आर बी और आर ए की लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 ओवर आर बी और माइनस टू माइनस प्लस 1 ओवर आर ए. ठीक है, अब इसमें माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा. यहाँ पे कॉमन लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या रहेगी आपकी? VAB Q divided by 4 pi epsilon naught 1 over RB minus 1 over RA. ये हो जाएगा आपका प्लस, कॉमन जब हम माइनस लेंगे ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका माइनस. ये हो जाएगा 1 over RB minus 1 over RA. Is that clear? Yes sir. Yes sir. ठीक है, RB और RA हमने कैलकुलेट करवाए थे कि अगर हमें सपोज का पोजीशन वेक्टर पता है तो हम इस इक्वेशन से x1 माइनस 0 इसको हम I कंसीडर करें प्लस y1 माइनस 0 उसको j कंसीडर करें प्लस I z1 माइनस 0 इसको हम k कंसीडर करें, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं ax ay और ये az. ठीक है, ये हो गया आपका आर ए. फिर हम आर बी फाइंड करेंगे, तो आर बी क्या हो जाएगा? x2 माइनस 0 ax प्लस y2 माइनस 0 ay प्लस z2 माइनस 0 az. तो यहाँ से हमारे डिस्टेंस वेक्टर्स मिल जाएंगे, पोजीशन वेक्टर्स मिल जाएंगे.
इनको हम वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है। Q तो कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। So this is a formula to find out the potential difference between two charges, between known two charge। हमें उनको पता है कि पॉइंट A कहाँ पे है और पॉइंट B कहाँ पे है, एक फाइनाइट नंबर है, उस पे हम we can easily calculate the potential difference। If you multiply this constant value Q divided by 4 pi epsilon naught with this formula, then that equation will be more simplified. So Q divided by 4 pi epsilon RB minus Q divided by 4 pi epsilon RA. So this one is VB, this one is VA. So that means potential difference is the basically difference between the maximum voltage to the minimum voltage that I basically defined earlier with the statement. Now mathematically we have proved that the potential difference is basically a maximum voltage value to a minimum voltage value. Okay, now there might be some case that if I take a charge from infinity distance to a fixed distance, then what will be the potential difference? So if we bring a charge from infinity, so means your RA will be infinity and RB will be a constant number. So if RA is infinity and RB is suppose a radius R or maybe a constant number, then what will be the potential difference? So you need to just put the values here, 1 over RA, so 1 over RB, RB is equals to R and R is equals to infinity. So 1 over infinity equation will looks like the potential difference is equals to Q divided by 4 pi epsilon R. And this equation is basically the absolute equation, absolute potential. So if you want to find the absolute potential, you can use this equation to find it.